Hello, my amazing students. How are you? Today I'm going to teach you a new poem called Grandmother by the poet Samina Shiraz. I'm going to read the whole poem first, then I will explain each line so you can understand it further and thoroughly. So let's start with the first line. I hadn't asked her much, just how she felt. And she told me all about her day and how she'd washed sheets and how she could not understand why the towel got so heavy when it was wet. She'd also sunned the mattresses, such tired bones, and so much to do. And my eyes filled with tears when I thought of how I was simply going to say salam and walk away. And so many words would have been trapped inside her. I would have passed by as if what lay between those bedclothes was just old life and naturally my grandmother. So, as you see here, the poem describes a meeting between a grandmother and her granddaughter, who is the speaker of the poem. So, the granddaughter didn't intend to ask her grandmother so many questions. She didn't want to ask her much, just how she feels. So in the first line, she says, I hadn't asked her much. يعني لم أسألها كثيرا. So الوصف هون للقاء اللي صار بين جدة وحفيدتها اللي هي المتكلمة في القصيدة. فالمتحدثة في القصيدة بتبلش القصيدة بتقول I hadn't asked her much، يعني ما سألتهاش كثير. Just how she felt، بس سألتها كيف شعورها. يعني she asked her how are you, how do you do. That's the simple traditional question اللي هو السؤال التقليدي اللي ممكن نسأله لأي حدا. So just how she felt، فقط كيف شعرت. And she told me all about her day. طبعا هون she refers to grandmother. ضمير she بيرجع ل grandmother. She told me يعني حكت لي، أخبرتني all about her day. كل إشي عن يومها، عن نهارها. She told her how she spent her day and how she'd washed the sheets and how she could not understand why the towel got so heavy when it was wet. فهون بتقولنا غير إنه حكت لها كل إشي عن نهارها، بلشت تعطي الجد التفاصيل خلينا نقول صغيرة أو تفاصيل اللي هي بتهمها، زي إنه she'd washed the sheets. wash the sheets يعني غسلت الشراشف، غسلت الأغطية، الملفات. فبلشت الجدة تحكي إنها هي غسلت الشراشف wash the sheets. She had washed the sheets and how she could not understand، وكيف إنها الجدة، طبعا الجدة هنا بتحكي عن حالها، she's speaking about herself. She could not understand يعني ما قدرتش تفهم why the towel got so heavy. ليش المنشفة towel got so heavy صارت ثقيلة أو بتصير ثقيلة when it was wet، لما بتكون رطبة. هون سؤال راح نشرح عنه لقدام، أو هدول الأبيات بالذات راح نشرح عنهن شو المقصود من وراءهن behind the lines. So it's a simple a question, naive question from the grandmother. So she couldn't understand why the towel got so heavy. ليش المنشفة بتصير ثقيلة when it was wet، لما بتكون رطبة. يبدو وكأنه هذا هو السؤال سؤال بديهي لمعظم الناس، أنه المنشفة لما بيكون فيها مي كثير فأكيد راح يكون وزنها أثقل من لما تكون ناشفة. فهنا ممكن يبين إنه جدي يعني هي جدي زي
زي بقية الجدات اللي ممكن يسألوا أسئلة خلينا نقول أسئلة بسيطة أو أسئلة غريبة، أو إنها مجرد بدها تحكي. She just want to talk to someone and share her ideas with. In this line, she'd also sunned the mattresses. So she told her granddaughter another thing that she did during the day. So she'd also have the connector also. So besides washing the sheets, she'd sunned mattresses. كمان sunned mattresses يعني شمست الفراش. So it's one of her housework. واحد من أعمالها إنها هي شمست الفراش. Like many grandmothers or like many mothers all over the world. Such tired bones and so much to do. So this line describes her feelings, how the grandmother described here feels after doing all her housework. بعد ما عملت كل أعمالها المنزلية. Such tired bones يعني عظامها متعبة. tired bones يعني هالقد عظامها متعبة. So she feels tired and so much to do. عندها كان كثير شغلات تعملها. So much to do الكثير من الأمور عليها القيام بها. So this let's say describes how hard she works. And my eyes filled with tears. Now the granddaughter is speaking here, and she's trying to express her feelings towards the conversation with her grandmother. فهون المتكلمة أو المتحدثة في القصيدة بتحاول إنها توصف لنا مشاعرها from a new different perspective، من وجهة نظر مختلفة غير وجهة نظرها الأولى اللي حكت لنا عنها إنها هي مجرد مرأة وقالت مرحبا لستها وكيف حالك. ف she didn't intend to have a real conversation with her. ما قصدت أو ما كان عندها هدف إنها يكون عندها محادثة حقيقية مع جدتها. But at this point, and my eyes filled with tears. وعيناي امتلأت بدموع. filled with tears يعني امتلأت بالدموع. When I thought of how I was simply going to say salam. So it's an Arabic word, كلمة بالعربي سلام. So the speaker المتحدث في القصيدة بتحكي لنا إنه عينيها امتلأت بالدموع لما فكرت أو أجى ببالها كيف إنها كانت بدها بس ببساطة تقول to say سلام، تطرح السلام على جدتها and walk away، وتروح تمشي بطريقة أو تكمل طريقها من دون ما تدخل بتفاصيل أو من دون ما يكون محادثة حقيقية مع جدتها. And so many words would have been trapped inside her. يعني كيف كانت بدها تقولها مرحبا وتمشي وهو في كثير بالمقابل كلمات داخل جدتها اللي يعني كلمات جدا عميقة اللي موجودة داخل أو محبوسة داخل جدتها. trapped يعني عالق محبوس. inside her grandmother يعني داخلها داخل جدتها. So these words describe, or these lines describe the speaker's realization that her grandmother needs someone to talk to. هون ببين إنها الحفيدة استنتجت أو أدركت إنه الجدة في كثير أشياء جواتها اللي هي بحاجة إنها تشاركها مع حدا آخر. I would have passed by as if what lay between those bedclothes was just old life and not really my grandmother. طبعا هدول الأسطر الأخيرة في القصيدة خلينا نقول إذا بنترجمهن ترجمة حرفية literal translation مش رح يعطينا المعنى المراد behind the lines ما وراء السطور. ف
هون عم توصف لنا المتحدثة إنه كانت بدها تمر من حد جدتها، وهذا كان الهدف، يعني مرقت هي من حد جدتها لهدف واحد إنها تقولها how she felt. بس اللي اكتشفته بالآخر إنه مرقت وكأنه what lay between those bed clothes means sheets and blankets، يعني البطانيات، الأغطية، وكأنه الأشياء اللي موجودة بين البطانيات الأغطية was it just old life، هي مجرد حياة قديمة، حياة اللي بتعبر عن شيخوخة معينة، حياة قديمة ومش بالفعل جدتها. فهون بتحاول إنها تقولنا المتحدثة إنه في أشياء أعمق من الأشياء اللي هي ظاهرة قدام عينينا. يعني ممكن نفهم إحنا أو ممكن نعامل جدتنا على إنها إنسان خلينا نقول عادي whose life will end soon، واللي ممكن حياتها تنتهي بأي وقت أو قريب إنها تموت. لكن في الحقيقة it's not only a grandmother, but she's a person. هي شخص with feelings and with let's say she needs to share her ideas and feelings with someone else. هي بحاجة شخص زيها زي باقي الناس اللي بحاجة إنه يشاركوا أفكارهم ومشاعرهم مع غيرهم. فهي مش مجرد جدة عادية، إنما هي أو هي مش مجرد جدة اللي خلينا نقول بتعكس الحياة القديمة أو بتعكس الماضي، إنما هي إنسان بحد ذاته اللي له مشاعره وله أفكاره and she really needs someone to talk to. She really needs a company، بحاجة لرفقة معينة because she wants to talk about her life, about how she feels, about how she spends her day. كل هاي الأمور اللي ممكن الجد تكون بحاجة لها. So we really need to care about her feelings، بحاجة إنه إحنا نهتم فيها to show her our love، نبين لها حبنا and our appreciation وتقديرنا. So this is the poem Grandmother. I explained all the lines, so you can I hope that you understand it well. In the next video, I will analyze the poem further in order to give a holistic picture about it. So thank you so much and good luck.